Today we are discussing in the last class we have discussed the representation of a bridge structure in terms of minimal path and minimal cut sets. Okay. From the expression it can be easily seen that a bridge structure function can be represented as a series connection of minimal cut structures or parallel connection of minimal path subsystems. So that are two possibilities. So let us write down the structure function representation. Phi of x. Phi of x. What is x? X is actually a vector. Phi of x equal to what is it? Minimal paths are there. I equal to 1 to p. There are p paths. If at least one of the paths are working, then we can say that the system is working. So what is the structure function of a particular path? Rho. Rho j of x. Okay. Rho j of x is nothing but the structure of a particular path, jth path. So rho j of x will be, what will be rho j of x? Rho j of x will be since each path since the components in each path are connected in series, this will be product. Okay, for a particular path the structure function will be product. And what will be the what are the components? Components are I belongs to pj. For example, we have discussed yesterday 1 2 3 4 1 3 4 2 etc. We have discussed the possible paths in a bridge structure. Okay, so this will be the structure function of a particular path, jth path. This will be the structure function of a system minimal paths. Okay, so how can we represent this one? So this can be represented as instead of rho j of x we can put this one. Okay, instead of rho j x we can put
you can put this product I belongs to Bj H. So this is the structure function of a minimal path structure function of a system. Okay. Similarly, in the case of minimal cuts, we can represent the system as series connection of minimal cut structures. So what will be the expression? So instead of product we can use, because it is series, instead of union we can use product. Okay, because in this figure we can see that all the subsystems are connected in series, so we should use product notation. How many? I from I equal to 1 to how many cuts are there? Suppose there are k number of cuts. What will be the structure function of a particular cut? That will be kappa. There is no kappa notation in this. So anyway, let me write it as k. It is actually kappa. Kappa J. അതെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതിലേ സെക്ഷൻ വർക്കിലേക്ക് മറ്റേ ഓട്ടോമിസിലേ തുറക്കോ നീ ഞാനിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഴയത് മാത്രം ഇത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നാളേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. Okay, where kappa j of x equal to where kappa j of x is the structure function of a minimal cut, jth minimal cut. So kappa j of x will be structure function of the jth minimal cut. So that is cut is connected in parallel, so it will be union. Because in a cut the components are connected in parallel, so it will be union. I belongs to kj, because the cut set is denoted as kj. Okay, actually we have to use kappa here. Instead of kappa I am using അപ്പുറത്താ അതാ അവൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക്? So yeah, this is exactly so so what will be here? X I section B2 yeah.
Is now okay. Xi. Okay, I think you are clear now, and we can substitute this one. This is only the structure function of a cut. So instead of this one, we can substitute this one. So this is the structure function of the system in terms of minimal cuts. I think you got the idea of derivation of this these formulas. Okay, and we have simplified like this. And so okay, so phi of x can be represented as either there are two possibilities. One is okay. This is minimal path representation. This is minimal cut representation. So we can modify these formulas according to the definition of minimum and maximum. We are usually using product for minimum. Instead of minimum, we use product, or we can use the term minimum instead of product. So what happens? Minimum of xi. Minimum of xi. What is that? Minimum of xi, where I belongs to what is the minimum of xi is here now. I belongs to pj. Okay, pj. I belongs to pj. P suffix j. I wrote like this. And instead of this union, we can replace with the maximum. So what will be that? Maximum, yeah, maximum is available here. So we can put this here. Maximum is taken over 1 less than or equal to j less than or equal to p. J less than or equal to less than or equal to p. So we obtained a similar notation for phi of x. That is, phi of x can be written as maximum of minimum of xi. Minimum is taken over I belongs to pj, and maximum is taken over 1 less than or equal to j less than or equal to p. In a similar fashion, we can write down this as, first of all, let us write this up. What is that? That will be maximum. Okay, maximum of xi, and I is taken over, I belongs to kj. Okay, and instead of product, we can write maximum just remove this. So instead of product, we can write minimum. Okay, or let us put the minimum expression from here.
ശനി ഞായർ ഒഴിവാക്കണോ അതോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ആ കൊടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല, അത് കൊടുക്കാമല്ലോ. ശനി വെള്ളിയും തിങ്കളുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഉണ്ടാവും. ആ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ. ആ ഉൾക്കൊണ്ട് വരാതില്ല. ആ അതന്നെ അല്ല, ഇന്റർവ്യൂവിംഗ് ഡേയ്സ് 2 വരും. Minimum of and maximum of xi. Okay, maximum suffix I and maximum suffix 4-12 അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിംഗ് ഡേയ്സ് 7 ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യ കുറച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ എഴുതാൻ. അത് വേണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടോട്ടൽ നോക്കിയത് I belongs to the minimum is taken over. What is the range of minimum? Could you understand this concept? Less than or equal to j less than or equal to k. Okay, so clear. So there are two representations. This is a representation for the bridge structure in terms of minimal path sets. This is a representation for a minimum bridge structure for using minimal cut structure. This is a similar representation in terms of minimum maximum idea. Okay, so that is given here as equation number 3.5 and 3.6. Okay, anyway, let us you can read all these things, no problem. I am going to I think we have discussed dual structure, so I am not repeating that. And this is an example of relay structure, you can go through that. Now we move to the relative importance of components. Relative importance of components. So what is meant by relative importance, or which component is more important? So we have to find out a measure in such a way that a particular component is to identify whether a particular component is more important or not. Okay, so I will show you the example of radio system. You know that the radio system consists of 5 components: tuner, changer, amplifier, speaker 1 and speaker 2. So let me ask one question to one of you. ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ അമൽ ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? അമൽ, ഏതാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ്? ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? അമൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അഞ്ചു പറ. അഞ്ചു, ഫഹീമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫഹീമ, ഒരു റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? അല്ല, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലേ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിൽ ഒരു സ്പീക്കർ, 2 സ്പീക്കർ, ചേഞ്ചർ, ട്യൂണർ, ആംപ്ലിഫയർ, 5 കമ്പോണന്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതായിരിക്കും? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതായിരിക്കും?
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത റേഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ ചേഞ്ചർ, ട്യൂണർ, ആംപ്ലിഫയർ, 2 സ്പീക്കർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? വെരി ഗുഡ്. അതാണ് ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളതൊരു അതിന്റെ ഷേപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തതല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിഖിൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിഖിൽ പഴയ റേഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പഴയ റേഡിയോകള് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ വീട്ടിലുണ്ടോ? അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ വലിയ ടി വി പോലുള്ളതാണോ? അതാണോ? അത്യാവശ്യം വലുതാണ്. എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് വലിയ ടി വി പോലെയുള്ള ഒരു റേഡിയോ ഒക്കെ. അത് മാമന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അതന്നെ പണ്ട് കാലത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം, ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എസ്റ്റീന ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ്? CPU പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണോ? ആണല്ലേ? അതും വേണം. എന്നാലും സ്പീക്കറോ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീക്കർ മൗസിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂലേ? മൗസില്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ, സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഇനി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? ഒരു ബോയിങ് വിമാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാ? പൈലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല, കമ്പോണന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ്. ഏതായിരിക്കും? എഞ്ചിൻ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിലും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? പൈലറ്റുമാരും ഉണ്ടാവും, 1-2 പൈലറ്റുമാരും ഉണ്ടാവും. കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ അവയവങ്ങളുണ്ട്, ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഹൃദയമൊക്കെ നമ്മുടെ അല്ലേ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഘാതം ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് വി ഷുഡ് ഹാവ് സം mathematical formulas or mathematical calculations to identify the more important component. Okay, so that technique is, so let us consider some articles. Okay, I think let us look at this article. Let us consider this construction. What is the speciality of this construction? Birnbaum 1969 defined structural importance of component I as IBJ of phi equal to summation over x
phi 1ix minus phi 0xi. Just to see the notations, 1ix equal to x with 1, xi equal to 1, and 0ix equal to x with xi equal to 0. And phi 1 comma x means system state when ith component is working. Phi 0 I comma x is system state with the ith component is failed. Okay. So let us consider the situation. Suppose phi of phi of 1i comma x 1i comma x ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ സഫിക്സ് ആയി എഴുതണം. ഓക്കെ, 1i comma x equal to equal to 1 and phi of 0i comma x equal to 0. Okay, that means when the ith component is functioning, the system is functioning. When ith component is failed, the system is failed. So that means there is some influence of ith component in the system functioning. Okay, when component I is failed, the system is failed. When the component I is in functioning state, the system is in functioning state. So that means the component I has some influence in the functioning of the system. So let us look at the radio system. So in the radio system, I think there are 9 possibilities. There are 9 possibilities. Okay, look at these 9 possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 vectors in which the system is functioning, and in all other 30, 29, 22, 23 vectors we have the system is failed. So among the 32 vectors, 32 configuration, we have 9 configuration with the system functioning. At the same time, look at the amplifier. In these 9 cases, the amplifier is working. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, amplifier is working. 6, 7, amplifier is working, and in 8 and 9, in this case also amplifier is working. So in 9 cases, the amplifier is working, at the same time system is working. So that means the amplifier has some influence in the system function. Suppose this amplifier is getting failed, so what happens? So that situation will be handled in the I think the second section. Yeah, this one. This let us consider this vector. The system is functioning. At the same time, in this vector, the system is failed. That means amplifier has some influence on this system functioning. So that means amplifier is important. Okay, now look at the tuner. Among the 9 working vectors, we can see that 1, not 2, this is 2, this is absent, 3, 4, no, 1, let me bold it. 1, 3, 4. In all these cases, the amplifier, tuner 1 is working. Okay, so in 6 cases, out of 9 cases, in 6 cases the tuner is working. Okay, that means tuner is also relevant to the system, and it has some influence on system function. Similarly, we can find out changer. In the case of changer, we have this 2,
2, 4 and 2, 4, this 2 also 6. Okay, so there are 6 vectors in which the system is functioning. Okay, and similarly in the case of speaker 1 and speaker 2, that is the mirror image of tuner and changer. Speaker 1 is mirror image of tuner and image of speaker 2. So there is no argument, new argument. Similar argument holds for the speaker 1 and speaker 2. Okay, so that means I shown this only because when component changes, when the component changes from working to failed state, the system may be going to working to failed state. That means component has some influence. That is, component is relevant. So which will be more important? Which will be more important? Yeah, let us look at this number. So in this case, in 9 cases, the amplifier, when amplifier is working, the system is working. When amplifier is going to fail state, the system is going to fail state. So in the case of amplifier, hello, additional കൊടുക്കാം. ഇവിടെ രഞ്ജിത്ത് sir. Yeah. So in the case of amplifier, there are 9 vectors with the system functioning out of 32 vectors. Okay, so let us take the fraction 9 by 32 or 16, because out of 32, 16 will be 1 and 16 will be 0. So just take 62 only. 16 only. We need not to take all vectors. We need to take only the case with the 1. So there are 16 ones here. 16 ones here. And out of these 16 ones, we have 9 ones with the system functioning. Okay. So just take this 9 and 16 and take the fraction. In the case of tuner, we have 6 vectors in which the system is functioning. Among the 16, there are 16 number of ones here, and remaining 16 are 0. So among the 16 numbers, there are only 6 number of vectors with the system function. So take the fraction. Okay. Similarly, we can similar case holds for the changer. Okay. The case of changer, we have 6 number of vectors, and out of 16 vectors with 1. So that will be, what is that, 6 by 60. Okay. Again 372. And speaker 1 also has similar argument. Similar statement. Okay, I think you got the idea. We will come to the theory, no problem, in the after this discussion. You have to understand the concept first. Okay. Okay, so now let us compare these values. ഏതിൻ്റെ അരീഷിനൊക്കെ രഞ്ജിത് സാറിനോട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ, ഡേറ്റ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതാണ്. So this is the, so now let us compare these values, which is more, yeah, this one is highest value among the 5 values. 0.562 is highest value, so that corresponds to amplifier. So we can take this as the measure of importance. Okay, this can take as a measure of importance. So amplifier is more important.
told me that amplifier is more important from your experience. But at the same time, using the vector notation or using the mathematical analysis reliably analysis, we say that amplifier is scientifically more important. Okay, so this is a scientific approach for finding more important component. So I think you got the idea. I share this information to you, no problem. You can try to understand. Anyway, we will do the mathematical analysis. So let us take. So let us define the impedance measure. Formally, we can define the impedance measure. So let us take this difference. Okay, in the case of radio system, you know that when we consider this vector, this vector, third vector, let us consider this third vector. This third vector has phi equal to 1 and fifth vector has phi equal to 0. Okay. Just consider this one only. Let us take this vector separately. For example, consider this vector, and if we put 0, or if we consider amplifier as failed, then we will have this failed. Okay. So what is the difference? What is the difference of these two values? Difference is 1. Okay. 1 minus 0, that will be 1. So how many possibilities are there with the difference 1? So 9 possibilities are there with the difference 1. Okay. So let us define the impedance measure as that difference and sum of all that difference. Let us take this difference. Okay. Let us take this difference. This will be 1 in the case of amplifier if it occurs. Okay. If we have phi of 1i comma x equal to 1 and phi of 0i comma x equal to 0, then this difference will be 1. So in how many cases we will have difference 1? Amplifier, there will be 9 cases with the difference 1. So let us sum over all combinations with phi of x equal to 1. We need to take the situation with xi equal to 1. Okay, xi equal to 1. So this difference, if we sum, let us this difference. What is the? We need to consider only 16 cases. You know, there are only 16 cases with xi equal to 1. Okay, so among the 16 cases, we can represent that 16 cases as set of all I such that xi equal to 1. Yeah, set of all I such that xi equal to 1. We need to consider only xi equal to 1, because in all other cases we will have xi equal to 0. So among these vectors, when the component going to 0, the difference will be 1 or 0, and we count how many times the 1 occurs. It will be 9 in the case of amplifier. Okay, in the case of amplifier, for amplifier, it will be 6. Let us put a bracket here, otherwise, okay, put that
bracket outside. Okay. This difference will be that total difference will be 9 for amplifier, and the total difference will be 6 for changer, etc. This is only example. I am just using this difference only, okay, for the computation. So now we have to divide with the 16. Okay, how can we divide with the 16? What is 16? What is 32? 32 is nothing but 2 raised to n. Okay, there are 5 components. What is 2 raised to n? 2 raised to n is 32. So instead of 32, we can write 2 raised to n. So we are considering only 16 combination. So what will be 2 raised to n minus 1? So just put 1 by 2 raised to in general. In the case of radio system, it is 16. In general, we can write it as 2 raised to n minus 1. Okay, let us remove this part. This is general formula. So this is the structural importance of a, so in our case we obtained these values as 2 raised to n is, what is 2 raised to 4, 2 raised to n minus 1 is 2, that is 16. Okay, so 9 by 16, that is equal to 0.565. And in the case of tuner, that is 6 by 16, that is 0.375. In the case of changer, 6 by 2 raised to 4. Okay, all these so that is a formula here that is not clear. Anyway, we have derived that formula. Okay, so this is the general notation. Instead of this term, we can use it as, this can be noted as denoted as I phi of the general name of the importance, structural importance. I phi of I, what is here? You can put phi here because we are using the phi as a structure function. I phi of I equal to this one. Again, this can be simplified as, that is only notation only, no problem. Instead of this one, we can write it as n phi, number of vectors, number of critical path vectors, number of vectors with the I equal to 1, n phi of I. Number of critical path vectors. That type of path vectors are called critical path vectors. So this is called number of critical path vectors. Okay, critical. We will discuss what is meant by critical. Okay. So this is the structural importance of a component I of a binary state reliability system. I have worked out on this importance measure for the multi-stage system in my research study. So we will discuss that later. Okay. Anyway, let us close today's session, and you try to read and write down these materials, and I will share these materials to you, and you can submit in the Moodle platform. If you have any doubt, you can ask.